Hi everyone, we are here today with another podcast of Bithi Farm, and today we have our very own Sudiptoda joining us, and we also have another very special guest with us today, Shomoda. Sudiptoda, why don't you go ahead and introduce Shomoda to our audience? Uh, Thanks, Sourav. Now, I'll introduce Somo and how Bithi Farm and how I got to know about Somo and Somo কি করে ঠিক আছে ওর একটু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দিয়ে রাখছি we got to know Somo from our mutual connection. He's a Bengali researcher currently doing research in Tokyo University based out of Japan, right? Last year ও যখন বেঙ্গলে আসে we got to invite him in our farm and ও ওই সময় সাস্টেনেবিলিটি এনার্জি এই টপিকগুলোর ওপরে ইন্টারেস্টেড ছিল therefore he was very much interested to visit our farm in বিষ্ণুপুর ও আসার পরে যখন দেখলো আমরা রিজেনারেটিভ ফার্মিং এনার্জি এগুলোর ওপরে কি কি করছি দেন he kind of gave the idea of doing some kind of joint research or joint publication in this space. আমি স্টোরিটা সৌম্যর ওপরেই ছাড়লাম introducing Somo to all of our audience. Here is Soumya Basu. Soumya, over to you. Thank you, Sourav. Thank you, Sudipto. Just one clarification: it's Kyoto University in the city of Kyoto. Kyoto is basically the cultural capital of Japan, just like how Kolkata is the cultural capital of India. So I've been here for the past 7 years, and I did my master's, then PhD, and currently I'm a postdoc researcher in Kyoto University. Sudipto যেমন বললো যে আগের বছর যখন আমি গেছিলাম we had the pleasure of meeting each other and through mutual connections and then like eventually maybe studying Bithi Farm for just 2 days. I was like কিছু একটা করা যেতে পারে let's get this out there, let this not just be grounded একটা project, let this project have more wings. So when I got together with Sudipto to have a bit more wings to this project. So by profession, I am mainly an economist, techno-economist and energy economist. By my research fields, I mean chemistry plus like thermodynamics plus definitely economic and macroeconomic processes and energy markets. A plethora of research topics এর মধ্যে আমার ইন্টারেস্ট থাকে তো দ্যাটস ইট ফ্রম মি আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা বুঝলাম। একটা সৌম্যদা, প্রশ্ন থাকবে আপনার কাছে যে হাউ সিগনিফিকেন্ট ইজ ইট যে Elsevier application for Bithi Farm, and why does it matter beyond just being a publication? No, that's a good question. Actually, that we were able to churn out a publication in a matter of 1 year, that's a big thing. So to all the audience who don't know scientific publication, to start a publication from its inception to data gathering, to writing, to validation, and then peer review, and then publication, the minimum time that is required for a quality paper is 1.5 years to 2 years. We were probably able to do it in 1 year, but of course, Sudipto did a lot of data gathering before that. So in scientific world, there are many publishing houses, but there are 3 very main publishing houses that people look up to. That is Elsevier, Wiley, and Springer. Now, people will know American Chemical Society or the Royal Society of Chemistry or the Electrochemical Society, but these are mainly for chemistry. Of course, there are physical societies for physics as well. But a broad discipline or interdisciplinary ব্যাপারটা এটা জাস্ট এই 3টে পাবলিশিং হাউসেস এর মধ্যে আছে। তার মধ্যে সবথেকে বড় পোর্টফোলিও or the most prominent known publishing house is definitely Elsevier, যেটা অনেক লোকে হয়তো চলিত কথাতে যেটা দেখতে পারে by their the website name, that is Science Direct. So Science Directive, we were able to publish this paper, এবং এই পেপারটা যেই জার্নালে পাবলিশ হয়েছে Elsevier সেটা হচ্ছে
societal impacts. It's quite a new journal, but সেই জার্নালটার impact factor হচ্ছে এখন 19.8. In general, agriculture over 5 is considered to be a very good journal. Now that we have published something in an impact factor 19, that means that we are almost in the top 5% of the journals that exist in the entire world, not just in India or not just in Asia. So that's the significance of this. And beyond this, of course, it brings Bithi Farm to the limelight of the scientific community বা academic community জানতে পারবে যে এই কাজটা একটা, it's not just something that is happening randomly at a corner. It is having a lot of scientific validation towards it. কারণ external peer reviewer এবং external scientistরা এই আমাদের যে contributionটা হয়েছে, they have validated that thing, and then only that thing can get published. So that's the significance. If I just talk about perspective, of course. Now what Soumya has done is a very, I would say, incredible achievement, right? But from Bithi Farm's perspective, we had certain hypothesis. Okay, এবার এই পুরো জিনিসটাকে যদি স্কেলেবল করতে হয় অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ফার্মারের কাছে জিনিসটাকে যদি প্রেজেন্ট করতে হয়, we wanted that scientific validation. There Soumya kind of chipped in. He gave us the exposure and that stamping. Okay, this method or package of practice has some kind of scientific backing. That's what it means. Okay, so Shomoda, what first drew you to Bithi Farm as a model worth studying? That's a good question again. So, how I went to Bithi Farm, I just went for a field visit for my own research. And my research is mainly right now focused on poverty, fertilizers, soil, and agriculture. Of course, renewable energy is the key, the main key to unlock all of these things. So my center is at the end renewable energy because I'm an energy economist at the base of it all. When I went there, I saw that there is a lot of data, and most of the data is basically everywhere. When I was talking with Sudipto, of course, Sudipto is the main stakeholder of this data. Kintu, এই ডেটাটা এতটা scattered হয়ে আছে, some of it is in the minds of the people, the directors, of course, the founders of Bithi Farm, and some of it is in the field, and some of it is in the lab. Now, my thing was, seeing all of this together, it made me realize the process that is happening versus the outcome that is also being achieved over there, even at that time 1 year ago. This needs to be out there in a way that it is very organized, and in a way that it can appeal to people beyond just the local community. Of course, media attention is one thing, but as we always know that media can sometimes be biased. So let's go forward with the most unbiased form of publication for these results, which is basically a scientific publication. So that is the first thing that drew me. This is a very good experiment for me to dive into, where there is some amazing data, just that it needs to be out there to reach a very different type of audience. আচ্ছা, একটু ডিফারেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করছি এখানে, যেটা আমরা বিথি ফার্মে গিয়ে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম, আমরা জানতে পেরেছিলাম, এত ডিটেলস জানতাম না, বিথি ফার্মে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মেনলি আমাদের এই বাঁকুড়া এই রিজনটাতে এখানে যে সয়েল ডিগ্রেডেশন, এটা একটা খুব মেজর ক্রাইসিস। ঠিক আছে, তো আমরা জানতাম না এক্স্যাক্টলি কতটা খারাপ। আমরা ছোট থেকে দেখে এসেছিলাম যে বাঁকুড়ার যে মাটি, এখানে চাষবাস মানুষের মূল পেশা এখানে,
কিন্তু আমরা ওখানে যে রিয়েলাইজ করলাম, আমাদের নবীন লামাজি আমাদের যেভাবে বুঝিয়েছিলেন ব্যাপারটা, যে অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে বিথি ফার্মের আদার্স যে ইয়েগুলো আছে সেখানে অনেক বেটার ওখানকার সয়েলটা, যার জন্য চাষবাস করতে গেলে অসুবিধা কম হয়। তো এখানে প্রায় বোধহয় 0.25% এরকম কিছু একটা আমরা অর্গানিক কার্বনের ইয়ে শুনেছিলাম। তো এটা এতটা অ্যালার্মিং যে জিনিসটা, সেটা একটু যদি আপনি এক্সপ্লেন করে দিতেন আমাদের অডিয়েন্সকে, খুব ভালো হয়। নিশ্চয়ই। তো আমাদের পেপারের ফান্ডামেন্টাল বেসিসটা হচ্ছে ইমপ্রুভিং সয়েল অর্গানিক কার্বন। সেটা থেকেই এই পুরো পেপারটা বা এই স্টাডিটার উৎপত্তি, মানে দ্যাটস দ্য কোর সেন্টার অফ ইট। এবার মানে একটু ওপর থেকে শুরু করতে গেলে অনেক রকমের সয়েল আছে আমাদের। আমরা সবাই জিওগ্রাফি বইতে পড়েছিলাম, there is something called alluvial soil, there is something called mountain soil, red soil, black soil। এবার অফকোর্স ক্রিকেট সবাই দেখে, লোকেশনে ব্ল্যাক সয়েলের পিছে উল্টো পাল্টা বাউন্স করছে আমাদের মাঠে। সো হোয়াট ইজ দিস ব্ল্যাক সয়েল? দ্যাট ব্ল্যাক সয়েল ইজ বেসিক্যালি হ্যাজ আ ভেরি হিউজ ডিপোজিট অফ potassium and magnesium, which is very good for cultivating cotton. Red soil, on the other hand, has a lot of iron deposits. It's very iron rich, so that's why the color red comes in there. এইবার বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া এই এরিয়াটা, এটা সবাই জানবে লাল মাটি। সো লাল মাটি ইজ বেসিক্যালি রেড সয়েল। লাল মাটির ফার্টিলিটি ইন জেনারেল, মানে ফার্টিলিটি মানে কতটা উৎপত্তি হয় ক্রপসের, ইন জেনারেল একটু কম থাকে কম্পেয়ার টু সামথিং লাইক দ্য ইন্দো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেনের যেটা আছে, যে দ্য অ্যালুভিয়াল সয়েল। এইবার এই জমিতে চাষ করতে গেলে আমাদের এক্সটার্নাল কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স লাগে। সেই ফার্টিলাইজার্স গুলো কি? লোকে জানবে ইউরিয়া, ডিএপি, তারপরে এনপিকে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফার্টিলাইজার্স। এবার ব্যাপারটা কি হচ্ছে, as we keep using more and more fertilizers, specifically chemical fertilizers, তাতে আমাদের সয়েলের যে মাইক্রো অর্গানিজমস আছে, দে স্টার্ট গেটিং, মানে কি বলবো, দে স্টার্ট ডাইং আপ because of excessive usage of fertilizers. Because fertilizers increase salinity, increase alkalinity of the soil. এটাতে যেটা হচ্ছে, মানে this is basically contributing to lowering of soil organic carbon. এইবার the problem doesn't stop there. Organic carbonটা কেন important? Because একটা সয়েলে আমরা যেটা শুনেছি, এটা ইকোসিস্টেম হয়, রাইট? ইকোসিস্টেম অনেক বড় লেভেলে হয়, মানে একটা খরগোশ ঘাস খাচ্ছে, দিয়ে খরগোশকে একটা হাইনা খরগোশটাকে খাচ্ছে, and then একটা বাঘ হাইনাকে খাচ্ছে। That's an ecosystem. Similarly, in the soil there's something called a micro ecosystem or a microbiota. এই মাইক্রোবায়োটাতে the খাদ্য for a small microorganisms is basically elemental nitrogen or phosphorus or things like that. মানে they make nutrients available to the plants. এইবার organic carbon যদি সমানে কমে যেতে থাকে, which means the other nutrients that can be available to the plants সেটাও কমে যাচ্ছে। So যত organic carbon কমবে, of course the carbon availability to the plants are also less. Not only that, we have to use a tremendous amount of fertilizers to compensate for the lack of availability of something like nitrogen, phosphorus, say. তাতে যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে, lowering, মানে continuously lowering SOC or soil organic carbon leads to more fertilizer use, leads to much quicker soil degradation, ফার্মারদের ফসলও কম হচ্ছে এবং ফার্টিলাইজারের পিছনে খরচাটাও বেশি হচ্ছে। সো ইটস এ ভিশিয়াস নেগেটিভ সাইকেল। আচ্ছা, আপনি খরচার কথা বললেন, ফার্মারদের একটা জিনিস এখানে যে খরচা বাড়ে, সেটা ফেয়ার এনাফ। তো বিথি ফার্মে যেমন আমাদের আরেকটা এরিয়া আছে, সেটা হচ্ছে ডেয়ারি ফার্মার্স আছে। ডেয়ারি ফার্মার্সদের এটা কিভাবে এফেক্ট করে বা আদৌ করে কিনা? No, that's a very good question. যদি এই সয়েল অর্গানিক কার্বনের কথাটা আমরা বলি, খুব সিম্পল এই দিকটা দিয়ে যদি আমরা ব্যাপারটাকে দেখি, then of course for cows to have a healthy lactation, মানে female cows to have a healthy lactation, they need a good amount of nutrients in them as well,
to produce that milk. আর সেই নিউট্রিয়েন্টটা আসে হচ্ছে ফডার থেকে, এবং একটা মানে ব্যারন ল্যান্ড অর মানে কন্টিনিউয়াসলি ডিগ্রেডিং ল্যান্ড টু গ্রো ফডার, to grow quality fodder over there for these cows, that also becomes compromised. So which means that the cost of fodder is also going up while the quality of fodder is also coming down. So for these dairy farmers, fodder itself becomes a crisis in the face of degrading soil organic carbon. Okay, now can you explain the Napier biofertilizer and dairy nexus in simple terms for our audience, and how it works on the ground level? Right. And এটা হচ্ছে probably সবথেকে important question. This is basically the main, like I said, the soil organic carbon is the central issue that we are trying to solve. The Napier biofertilizer dairy nexus is the mechanism by which we are solving this issue. এটাকে জাস্ট একটা আমরা দেখতে পারি লাইক আ wheel, like a closed cycle basically. সেই ক্লোজড সাইকেলের ফার্স্ট স্টেপে আসছে সয়েল ট্রিটমেন্ট অর সয়েল রিজুভিনেশন। সেই সয়েল রিজুভিনেশনটা কিভাবে হচ্ছে? We are trying to innovate biofertilizer application and biofertilizer introduction into the soil. তো biofertilizerটা কোথা থেকে আসছে? The biofertilizer is coming from enriched fodder that is being fed to the cows. So cows এর মধ্যে যে the excreta of the cows itself, that has much higher content of microorganisms, that has a higher content of nitrogen, and that also has a higher content of potassium. Basically the main ingredients that are necessary for having or improving soil. So now how is the cow able to produce such better quality cow dung? That is coming from improved Napier and Moringa combination. Napier and Moringa combination ta, it are not just from the point of view of having better yields, it is also from the point of view of having quality Napier by improvising the cutting of the Napier, 6 to 7 cuttings per year, right, Sudipto? Correct me if I'm wrong. Right, 6 to 7 cuttings per year, and ensuring the quality of the grass, Napier and Moringa grass that is coming in. So the cows are being fed this particular improved mixture of fodder, and this fodder is basically growing on the soil that is treated with the cow dung. So loopta puruta close hoye gelo ekhane. Cow is an essential, or the dairy is an essential part of this entire wheel. Now there are other innovations over here as well. Instead of injecting hormone and a lot of biochemical biochemical weapons into the cows, we are basically trying to have a much more non-invasive, non-chemical approach to ensuring the cow health. How is that happening? Of course, like proper treatment of the cows, as well as proper fodder being fed to the cows, which means that the milk is also devoid of the hormones or whatever it is that is otherwise very harmful to both the cows and the people consuming the milk. Milker product improve হচ্ছে, and like I already said, Napier যেহেতু quality, Napier and Moringa quality টা যেহেতু enhanced হয়ে গেছে, the dung is also being improved, and by not introducing any of these hormones, the level of or the amount of microorganisms that are available in the cow dung that is ultimately fed to a biofertilizer unit, that particular biofertilizer that is derived from cow dung, সেটারও কোয়ালিটিটা is much better, which is then accelerating the improvement of the soil.
তো মানে there is a wheel পুরো যেটা কাজ করছে, এই wheelটা is ensuring this the solving of the soil organic carbonation. So this is all really fascinating, but what makes this model different from, say, a conventional model or even many other organic models we see in organic farming systems in today's market? So that's a very good question. I'll actually tell Shudipto to, after I give my perspective, because Shudipto has seen more organic farmers than me, to what he had seen before. But based on, I am more of an external player over here and a pure scientist. So I saw what other interventions have been done, not just in India, outside of India as well. আমি যেমন কেনিয়ার পেপার, ইথিওপিয়ার পেপারও দেখেছি এসবের মধ্যে। তো যেটা হচ্ছে যে people are either working on improving Napier এর মধ্যে the level of nutrition and the level of fiber that is available, or people are trying to enhance the biofertilizer, the culture of the bacteria that is available in the biofertilizer, or people are of course trying to genetically but non-invasively, non-chemically, sustainable way te milk production ta. Or at the end of the day, they are trying some other methods of introducing potash, some other methods of introducing other naturally derived biofertilizer to the soil. So most of this is happening separately. The rest of the research, or most of the research, they are probably connecting one or two spokes of this wheel. They're not feeding back this entire loop. So this loop that we completed, or what we call it an integrated nexus, that is probably the biggest innovation, in my opinion, as a scientist. But Shudipto. Okay, so সৌম্য এটাকে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেছে, হি অ্যাপ্রোচড ইট অ্যাজ অ্যান ইনোভেটিভ মডেল। এবার আমরা এটাকে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম যে হোয়াট প্রবলেম উই আর ট্রাইং টু সলভ, রাইট? আজকের দিনে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি এটা যে আমাদের যে ডেয়ারি ফার্মার যারা রয়েছে, লেটস সে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মোটামুটি মিলিয়নস অফ ফার্মার্স রয়েছে যারা ডেয়ারি বাড়িতে গরু রাখে, রাইট? এবার মেন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে আজকের দিনে গরুর দুধের যে প্রাইসিং, যে কালেকশন সেন্টারগুলো মিল্ক কালেক্ট করে, মোটামুটি সামহার অ্যারাউন্ড 35 to 40 per liter ডিপেন্ডিং অন দ্য ফ্যাট অ্যান্ড SNF পার্সেন্টেজ, রাইট? আর দেশি গরুর আমরা যেগুলো কথা বলি, এগুলোর মোটামুটি অ্যাভারেজ ইল্ড ইজ ইন দ্য রেঞ্জ অফ 4 to 5 liter পার ক্যাটল যখন এটা মিল্কিং সাইকেলে থাকে, ঠিক আছে? সো দেয়ারফর ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট রেভিনিউ, ইটস সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 150 to 160 rupees পার মিল্কিং ক্যাটল। এবার প্রতিটা শেডে you will see 25% of the cattle who are not on milking and there are calves. এবার প্রতিটা গরুর আমি যদি ইউনিট ইকোনমিক্স বোঝাই, 150 থেকে 160 টাকা হলো ওটার রেভিনিউ। ওটার যে ফডার লাগে, ঠিক আছে, সেটার খরচা হলো মোটামুটি 25 to 30 কেজির কাছাকাছি ফডার লাগে। ইফ ইউ থিঙ্ক 25 to 30 কেজি মাল্টিপ্লাইড বাই 6 থেকে 7 টাকা পার কেজি ফডারের প্রাইস, ঠিক আছে? তো সামহার অ্যারাউন্ড 150 to 180 rupees তারা ফডারের পিছনে খরচা করে, প্লাস আমুলের কনসেন্ট্রেট কেনে, সেটাও তোমার 30 টাকা 35 টাকা কেজি। সো একটা গরুর পিছনে খরচা হয় 160 থেকে 180 টাকা কাছাকাছি। দেন ইফ ইউ কনসিডার দ্য ক্যাটেল হুইচ আর ইন ড্রাইং কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য কাভস, দেন দ্য সিচুয়েশন ইজ ভেরি সিভিয়ার। তো তাদের কাছে দুটো অপশন পড়ে থাকে, কি বস, ক্যান আই গেট ইন টু দ্য ক্রস ব্রিডিং, মানে জার্সি বা হলিস্টেইনের সঙ্গে ব্রিড করিয়ে can I improve my milking yield? That can be one option. Or can I sell my cattle after the productive period is over? এই দুটো অপশন তাদের কাছে পড়ে থাকে। এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্লাইমেটে এই যে ক্রস ব্রিডিংয়ের যে ব্যাপারটা আজকের দিনে এতটা পপুলার, প্রতিটা বাড়িতেই জার্সি বা হলিস্টেইন রয়েছে, তার সঙ্গে ক্রস
ব্যাপারটা রয়েছে। মেন প্রবলেম এটা যে এটার মেনটেনেন্স খরচা অনেক বেশি, খুব ফ্রিকুয়েন্টলি তারা মানে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, দেন ইউল মানে প্রচণ্ড মেনটেনেন্স হেভি। ঠিক আছে, এবার এই পুরো প্রবলেমটা, এই যে প্রবলেম অ্যাট হ্যান্ড যে ডেয়ারি ফার্মিং আজকের দিনে সাস্টেনেবল নয়, বিকজ কস্ট অফ মেনটেনিং এ ক্যাটল vis-a-vis the revenue that the farmer is earning, cost is way higher. তো এটা সলিউশন একটাই যে ক্যান আই গ্রো মাই ফডার অ্যাট মাই ওন ফিল্ড, পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড তার মানে এটা নয় যে আমি মানে আমার কাছে যদি 2 একর জমি থাকে সেই পুরো 2 একরে আমি ফডার গ্রো করলাম, আমার কাছে নর্মাল এগ্রিকালচারের জন্য ফার্ম নেই। তো দুটো প্রবলেম এখানে একসাথে রয়েছে, যে আমি আমার কাছে যতটা ল্যান্ড অ্যাসেট রয়েছে তার মিনিমাম এরিয়া ইউজ করে ক্যান আই গ্রো ফডার অ্যান্ড give the fodder to my cattle, point number one. And second is the nutrition part, and see ফডারটার কোয়ালিটি এটা কি অর্গানিক হবে, অ্যান্ড তার মধ্যে যে প্রোটিন পার্সেন্টেজ অ্যান্ড ফাইবার পার্সেন্টেজ শুড বি হাই সো দ্যাট আই ক্যান গেট বেটার ইল্ড, মিল্ক ইল্ড। তো এই পুরো প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাকটার থ্রু দিয়ে। আমরা প্রথমে সয়েল রিজুভিনেট করছি সো দ্যাট উই ক্যান গেট ভেরি হাই ইল্ড থ্রু ন্যাপিয়ার, পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান। ন্যাপিয়ারের কোয়ালিটিটাকে ইমপ্রুভ করছি, it's somewhere around 12 to 14 and it can go up to 16% protein percentage, that's two. এই ন্যাপিয়ারটার জন্য তাদের মিল্কিং ইল্ড বাড়ছে, দ্যাটস থ্রি। ঠিক আছে, মিল্কিং ইল্ডের পরে আমরা এই গরু থেকে আমরা যে ম্যানিয়ার পাচ্ছি সেটা দিয়ে এগেন ওটা দ্যাট ইজ গোয়িং ইনটু বায়োফার্টিলাইজার ইউনিট অ্যান্ড দ্যাট ইজ এগেন ইমপ্রুভিং মাই সয়েল কোয়ালিটি। ঠিক আছে, তো এটার ওভারঅল হাইপোথেসিস এটা যে আমি 0.25% অর্গানিক কার্বন থেকে যদি 0.75, 1, 2% পর্যন্ত অর্গানিক কার্বন বাড়াই, হোয়াট উড বি মাই ইম্প্যাক্ট অন মাই ন্যাপিয়ার ইল্ড। দিস ওয়াজ দ্য টপিক অফ আওয়ার স্টাডি, অ্যান্ড আমরা 1 বছরের মধ্যে প্রায় 1%-এর মতো অর্গানিক কার্বন বাড়াই। আমরা যখন ল্যান্ড অ্যাকোয়ার করেছিলাম 0.25 ছিল, কারেন্টলি ইট ইজ মোর দ্যান 1%। ঠিক আছে, ইনিশিয়াল যে ন্যাপিয়ারের প্রোডাক্টিভিটি ছিল ইট হ্যাজ ডাবল ট্রিপল। আজকের দিনে আমাদের যে ন্যাপিয়ার প্রোডাক্টিভিটি সেটা ওয়ে হায়ার দেন এনি ফার্মার হু ইজ গ্রোয়িং ন্যাপিয়ার থ্রু ইউরিয়া, ডিএপি, পটাশ, অ্যান্ড উই আর প্ল্যানিং টু টেক ইট টু 2x 3x মোর। মানে ন্যাপিয়ারের অ্যাভারেজ প্রোডাক্টিভিটি সামহার অ্যারাউন্ড 120-130 টন পার একর। ঠিক আছে, আমরা অলরেডি 200-250 টন পার একরে রয়েছি। ঠিক আছে, এটাকে আমরা 500 থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টেটটা হলো 800। ঠিক আছে, অ্যান্ড 800 আই উড সে টন পার একর পার ইয়ার, ওটা আমরা তখন অ্যাচিভ করবো যখন অর্গানিক কার্বন পার্সেন্টেজ উড বি মোর দ্যান 3.5, অ্যান্ড দ্যাট উই আর প্ল্যানিং টু অ্যাচিভ ইন নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্স। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আমি একটা জিনিস এখানে জানতে চাইছি যে এই যে পুরো প্রসেসটা, এটা মানে এই আউটকাম গুলো এগুলো কি করে মেজার কি করে করা হয় এক্স্যাক্টলি সায়েন্টিফিক্যালি, যদি সৌম্যদা একটু আমাদের বুঝিয়ে দিতে। ডেফিনেটলি, মানে এটা সুদীপ্ত উইল এলাবোরেট অন দিস, বাট এটা অফকোর্স মানে যেটা ইল্ড হচ্ছে ক্রপস এর, সেটা তো ইজ ভেরি মেজারেবল ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার আইজ। মানে উই মেজার ইট ডিরেক্টলি পার ইউনিট এরিয়া ল্যান্ড। অফকোর্স মানে আমরা পুরো 15 একরের এটা একদম একটা বিভৎস বাল্কের মধ্যে আমরা মেজার করবো না, আমরা একটা ছোট একটা জায়গার মধ্যে কতটা হলো দেন উই অফকোর্স মাল্টিপ্লাই দ্যাট, সেটা খুবই সিম্পল। সয়েল অর্গানিক কার্বন বা আদার নিউট্রিয়েন্টের যে লেভেলটা, সেটা বেসিক্যালি যেটা করা হয় হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্যাম্পল নেওয়া হয়। ধরে নাও একটা 1 একরের জমি আছে, সেখানে 5টা বা 10টা আলাদা আলাদা স্যাম্পল নেওয়া হলো 10টা জায়গা থেকে, র্যান্ডমলি সিলেক্টেড ইন দ্য সয়েল, এবং সেই স্যাম্পল গুলোকে মিনিমাম 2টো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্লাইন্ড ল্যাবসকে, এক্সটার্নাল ল্যাবসকে পাঠানো হলো। অ্যান্ড তাদের কাছে পুরো যেমন মানে আমাদের যেমন ব্লাড টেস্ট হয় তেমন সয়েলের সমস্ত বাকি জিনিসগুলো টেস্ট হয়ে সেই রেজাল্টস গুলো এলো, and then we see if the results are very very close together দুজনের, then we know that the results are agreeing, and result গুলো যদি different হয় then we send it out to a third or a fourth lab, and whichever reading is the closest
that is where we say, okay, this is our approximate value. এবার 0.25%টা কিন্তু যে সবসময় এক্স্যাক্টলি 0.25 হচ্ছে সেটা নয়, ওটা 0.24ও হতে পারে, 0.26ও হতে পারে। That's why in all sort of sciences we have a range, যে এটা অফকোর্স মানে রেঞ্জটা সেটা 0.25 থেকে 0.5 হবে না, ইট উইল বি বিটুইন 0.23 বা 0.27 অ্যাপ্রক্সিমেট একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে। তো মাল্টিপল এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশন মেকানিজমস আছে এগুলো করার জন্য। এবার নসুদীপ্ত ক্যান প্রবাবলি টক অ্যাবাউট দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অর দ্য প্লেসেস মেবি। সো হ্যাঁ, যেটা সৌম্য বললো, সো ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ইজ দ্য ইল্ড, রাইট? তো ইল্ড এনিওয়ে উই ট্র্যাক, আমরা ইল্ডের প্রপার ট্র্যাকিং আমরা করে থাকি অন ডেইলি বেসিস, রাইট? দ্যাটস পার্ট অফ, আমরা এনপিওপি সার্টিফাইড ফার্ম, তো সয়েলে কি ইনপুট দেওয়া হলো অ্যান্ড কি হারভেস্টিং হলো সেটার প্রপার বুক কিপিং আমাদেরকে করতে হয়। দ্যাটস ওয়ান। নাও এবার সয়েলে কি গেল, রাইট? সয়েল ইনপুট অ্যান্ড সয়েলের কোয়ালিটি, ওগুলোর মেজারমেন্টের জন্য আমাদের একটা প্রপার প্যাকেজ অফ প্র্যাকটিস রয়েছে, যে সয়েল অর্গানিক কার্বন অ্যান্ড সয়েলের ডিফারেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট সয়েল টেস্টিং আমরা প্রতি কোয়ার্টারে একবার করে করিয়ে থাকি। এবার আমাদের একটা পার্টনারশিপ রয়েছে উইথ অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি। They are helping us in all those testing and detailed analysis part. Also, we get our products tested from KVK and other private labs as well. This is about soil testing. Ebar, now coming to biofertilizer এর জন্য আমরা কিছু sophisticated lab NABL accredited from Nasik and all, we got our products tested. তো বায়োফার্টিলাইজার ল্যাবের একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। সো we have close to 500 million per ml microbes in our biofertilizer. তো মাইক্রোবের ব্যাপারটা হলো, there are two axes, one is count, second হলো diversity, মানে কোন মাইক্রোব কোন কাজে হেল্প করে, রাইট? সো ওভারঅল কাউন্ট হিসাবে তো দুর্দান্ত নাম্বার, দেখতে খুবই ভালো লাগছিল ইন দ্য বিগিনিং। 500 ml per 500 million per ml, হিউজ নাম্বার। নাও ওটার মাইক্রোবিয়াল যখন ডাইভার্সিটি দেখলাম, ঠিক আছে, দেয়ার হ্যাজ টু বি অ্যাজোটোব্যাক্টার, রাইজোবিয়াম অ্যান্ড ওদেরও ডিফারেন্ট স্ট্রেনস, তারপর পিএসবি কেএসবি মানে পটাশিয়াম সলেবল মাইক্রোবস, ফসফরাস সলেবল মাইক্রোবস, জিঙ্ক সলেবল মাইক্রোবস, সালফার সলেবল মাইক্রোবস, এগুলো আছে কিনা, এগুলোও ক্রিটিক্যাল। তো কিছু কিছু জায়গায় আমরা গ্যাপ দেখতে পেলাম। দেন এগেন রিচড আউট টু দ্য ইউনিভার্সিটি, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, ক্যান উই ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ কালচার which will help me compensate the deficit of those microbes which are not there in my biofertilizer unit. তো ওদের কাছ থেকে আমরা একটা জয়েন্ট ইনোভেশন প্রজেক্ট ড্রাইভ করি, অ্যান্ড উই গট certain microbial culture, mother culture, which we kind of added to our biofertilizer unit. তো ওই যে মাইক্রোবগুলোর ডেফিসিট ছিল, নাও উই গট ইট ফুলফিলড। তো 70 odd মাইক্রোবসের একটা কম্বিনেশন ওই মাদার কালচারে আমরা পাই, that got added to our biofertilizer. So therefore now the biofertilizer that we have now, this is complete. It has nitrogen fixation microbes, PSB, KSB, ZSB, মানে zinc soluble microbes, sulfur, boron, almost all the critical macro micronutrient fixation যে মাইক্রোব গুলো করে সব রয়েছে বায়োফার্টিলাইজারে, along with the count. আচ্ছা, আমরা অনেকগুলো টেকনিক্যাল জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি। আমি সৌম্যদাকে একটা জিনিস জানতে চাইছি যে ওয়াজ দেয়ার মোমেন্ট when you realize যে যেখানে এই মডেলটা জেনুইনলি সায়েন্টিফিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ইন এনি ওয়ে, এরকম কোন একটা থ্রিলিং মোমেন্ট ছিল কিনা পুরো রিসার্চ? সায়েন্সে হ্যাঁ কিছুটা তো থ্রিলিং থাকে মাঝে মধ্যে, যে অফকোর্স দ্যাট দেয়ার ইজ মানে কি বলবো, দেয়ার আর ডিফারেন্ট এলিমেন্টস, মানে একটা জিগসা পাজলের মতো একটা ডিফারেন্ট পাজল পিসেস একটা এরিয়ার মধ্যে আছে। সো দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি সামথিং
that seems scientifically validating. But then আর একটা ব্যাপারও হয় যে once we bring everything together একটা পেপারের মধ্যে, পেপার ইজ নট দ্য এন্ড গোল, বাট একটা কমিউনিকেট করতে পারা, দ্যাটস আ বিগ ডিল ফর এনিবডি ইন দ্য সায়েন্টিফিক কমিউনিটি, অ্যান্ড টু রাইট এ পেপার ইজ বিং এবল টু কমিউনিকেট। তো যখন আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে একসাথে নিয়ে একটা গল্প লিখলাম, যে গল্পটা আমাদের পাবলিশ হয়েছে, সেই গল্পটা যখন একটা বিদেশি এডিটরের কাছে গেল, we get to know the names of the editor, but we don't get to know the names of the peer reviewers, jara onno scientists jara ei kore. So we know the name of the editor. So editor is not even Asian. She is somebody who is European. She editor is of course a scientist, boro level of scientist, tarai journal editor hoy, academic journal editor hoy. এবং that person is seeing merit in this paper, and তারপরে multiple rounds of review চলছে. That's an exciting phase. তো কারণ তখন ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে একটা সায়েন্টিস্ট যে ঠিক হয়, that's never the case. Only when another person is critically even thinking it or considering it, then that's an exciting phase for anybody in the scientific community, because then okay, my work has some merit that somebody else is also critically analyzing it. তো ওইখানেই এক্সাইটমেন্ট শুরু হয়। দেন তো অফকোর্স মানে এটা যে পাবলিশ হয়েছে মানে ইট মিনস দ্যাট ইট হ্যাজ passed the critical assessments of 3 different people who are absolutely not related to us in any way, shape or form. তো সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। That is something. আচ্ছা, my next question is for Sudipto da. Thrill নিয়ে হলো, technicality হলো, but are there any practical changes that you have seen on the ground because of this particular model? প্র্যাকটিক্যাল চেঞ্জেস আমি বলবো, এই মডেলটা এখনো পর্যন্ত WIP, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস। ঠিক আছে, এটার প্রতিটার একটা করে মাইলস্টোন আছে। সো দিস উই হ্যাভ জাস্ট ক্রসড মাইলস্টোন 1, যেটাতে মানে আমি যদি এক্সপ্লেন করি, উই হ্যাভ স্টেপ 1 সয়েল রিজুভিনেশন, ঠিক আছে, স্টেপ 2 পারফেক্ট ফডার উইথ রাইট ইল্ড, স্টেপ 3 taking it to all the farmers, changing their package of practices, right? Step 4, creating one, I would say, processing ecosystem so that we can give them premium for their organic milk. Step 5, I would say, making the change for the consumers as well. ঠিক আছে, এইভাবে এই 5টা মাইলস্টোন রয়েছে। যখন আমরা স্টেপ 5-এ পৌঁছাবো, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লেটসে 9 to 10 CR পপুলেশন, ঠিক আছে, এই পুরো মডেলটা ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাক, এটা লেটসে প্রতিটা ব্লকে যখন পৌঁছে দিতে পারবো, দেন আই উড সে উই উড বি এবল টু ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ ডেন্ট ইনটু দিস সিস্টেম। উই হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড this scientific publication is just the validation of this overall model and our hypothesis, but we need to take a long journey from here. Of course. Acha, Shomoda, so how scalable is this model in reality, and can it work, say, outside West Bengal or anywhere else? মানে this sort of soil, আমি second part টা আগে answer করছি, the level of soil treatment may not be required সব জায়গাতে, কারণ outside of West Bengal, specifically outside of লালমাটি zone, ওখানে অতটাও খারাপ অবস্থা নয় soil organic carbon. So this model is very suited for places which are very poor or very deficient in organic carbon. সেটা first. Second হচ্ছে, so of course it can work anywhere and everywhere where there is an issue. Now যেখানে already organic carbon is high but some other practices are bad, then of course this model will be much more easily adapted সেই জায়গাতে।
সেকেন্ড যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্কেলেবিলিটি, সেটা অলরেডি মানে কেউ যদি পড়তে চান পেপারটার শেষের দিকে আমি স্পেসিফিক্যালি ফিগার নাম্বারটাও বলে দেবো, ফিগার নাম্বার 5 যেটা আছে ওইখানে আমরা, যেটা আমি সুদীপ্তর আগের একটা কোয়েশ্চেনের আনসারে আমি বলে দিচ্ছি, যেখানে ফডারের এখন একটা অ্যাভারেজ কস্ট হয় অফ ফডার অ্যাবাউট 7 to 8 rupees per kg, including all the concentrates and everything. Dry fodder is available for 5 rupees per kg, and concentrates are available for 32 to 35 rupees per kg. So, on an average, যখন ফডারের cost 7 to 8 rupees per kg হচ্ছে to a farmer, at a 1 acre zone, আমরা সেই ফডারটা প্রায় প্রডিউস করতে পারছি 1 rupees per kg. And if we are increasing it up to 15 acres future, মানে minimum যদি 15 acres যদি আমরা পৌঁছে যেতে পারি, then we'll be able to produce it at 70 paise. And if we are talking about something like a 200-500 acre farm, then we can produce it for as low as 50 paise per kg, which means that even if we are selling it for 2 rupees or even 1.5 rupees per kg to even very, very impoverished farmers, there's a sufficient margin of profit for the people engaging in this practice. তো প্র্যাকটিক্যালিটির দিক থেকে এটা যদি অ্যাডপ্ট করা যায়, maybe this biofertilizer is not, or maybe the fodder growing is not necessary for every farmer. But there can be specific farmers or a specific entity like Bithi Farm which can grow this. Farmers can benefit from much less expensive fodder and much higher, what do you say, quality of biofertilizer and quality of milk. Similarly, যে ফডারটা গ্রো করছে, মানে কেউ যদি শুধু ফডার ফার্মিং করে, that farmer is also having quite a substantial margin in their farming practice. So scalability দিক থেকে there is definitely a lot of potential. আচ্ছা, আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন দুজনের কাছেই। আমরা এই যে এতক্ষণ এত কিছু আলোচনা করলাম, বাট হোয়াট হ্যাপেন্স নেক্সট, মানে এবার বিথি ফার্মের নেক্সট ফেজটা ঠিক কি হবে, এবং এই রিসার্চের ব্যাপারটা কতদূর কি এগোবে, এর ফিউচারটা ঠিক কি বিথি ফার্মের সাথে? রিসার্চের দিক থেকে আমার খুবই ছোট একটা দুটো লাইন বলার আছে। উইল ডেফিনেটলি কিপ অন কন্টিনিউইং দ্য রিসার্চ অ্যাভিনিউজ। স্পেসিফিক্যালি এর পরে হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যালি অবজার্ভ করা যে নেপিয়ারের যে প্রোডাকশন প্রসেসটা, and converting ওই production processটা into a very understandable metrics. That's one target. The other target is Napier কি carbon credits এবং renewable energy তে contribute করতে পারে কিনা। Simply speaking, মানে we don't want that grass to be just fodder. Can that grass also be some sort of fuel, which is providing a much low carbon emission source compared to fossil fuel like koila and some other types? But yeah, other plans, of course, সেটা তো সুদীপ্তই বলবে। So Napier Dairy is one such project. So Bithi Farmer incorporationের পর থেকে we have been working on multiple areas. আমাদের philosophy বড় simple. As we are trying to create impact for this farmer community, we are trying, মানে whatever we can do, right, that has to be scientifically backed, right? তো আমরা যেরকম ডেয়ারি অ্যান্ড নেপিয়ার ইকোসিস্টেমের ওপরে যেরকম কাজ করছি, সেরকম পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ওটার প্রসেসিং কিভাবে করা যায়, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ক্রপের ওপরে, সেটার উপরেও কাজ করছি। উইল আপডেট অন সার্টেন ইনোভেশনস probably very soon, right? We have some projects going on in Kalimpong. Then what next?
Now, with certain success that we have so far, we are planning to scale it up. When I say scaling up, that may mean going beyond the boundaries of West Bengal, getting into other states as well, and scaling up into larger geography. And this organic package of practice without compromising yield is something which can in future make India as an export hub, right? So with that thought process, we are here to scale now from now on, and this will involve a lot of innovations going forward. আচ্ছা, আজকের আমরা একদম আমাদের শেষের দিকে চলে এসেছি এই পডকাস্টের। আমি একটু অফ স্ক্রিপ্ট যাচ্ছি। সৌম্যদা, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন একটা, এই যে বিথি ফার্মের এত কিছু, এত জায়গা আছে, এত ধরনের অর্গানিক ইয়ের জন্য অনেক কিছু ইউজ করা হয়, যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম, ঠিক আছে? আপনি জাপান থেকে ইনপুট দিচ্ছেন, তো এই জিনিসগুলো একটা বাঁকুড়া সাধারণ যে চাষি তার কাছে তো নেই। তো কেউ যদি এখন যাকে বলে যে ক্ষুদ্র কৃষক যাকে বলে বাংলায়, তো সে যদি শুরু করতে চায়, এখন চাষ করতে চায়, জাস্ট ভালোভাবে অর্গানিক্যালি কাজ করতে চাইছে, তার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল ফার্স্ট এডটা কি হবে? কোথা থেকে সে শুরু করবে? দুজন ফার্মার আছে এখানে। একজন হচ্ছে যে একদম যে কৃষিতে ইনভলভ, আর একজন যে গরুর ফার্মার। এইবার গল্পটা হচ্ছে এখানে এটাই, একটা কৃষকের কাছে মানে একদম সামবডি যে কৃষির মধ্যে পুরোপুরি তার জীবনযাপন, তার পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার লাভটা কোথায় হচ্ছে। অফকোর্স এইটা বিথি ফার্ম দিয়ে বা একটা আমাদের সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন দিয়ে, আমাদের স্কেলিং আপ দিয়ে একটা স্মল ফার্মারের কোনোদিনই কোনো লাভ হবে না। তার যেখানে লাভটা হচ্ছে তার ডে টু ডে ইনপুট আউটপুট বা তার ডে টু ডে এক্সপেন্স আর ইনকামের মধ্যে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। তো একটা ফার্মারের যদি ইমপ্রুভমেন্ট সে চায়, সে ডেফিনেটলি সবার আগে দেখতে পাবে যে মানে তাকে ওয়েট করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার, যে এটা ইনস্ট্যান্টলি একটা ক্রপিং সাইকেল বা একটা 6 মাসের মধ্যে সে আউটকামটা দেখতে পাবে না। তো তাকে একটু ভরসা করতে হবে যে হ্যাঁ, আমার পাশের গ্রামে এরকম একটা ব্যাপার হয়েছে, সেই ভরসাটা নিয়ে তারপরে সে কি করবে। সে ভরসাটা হলো, তারপরে তাকে সবার আগে শুরু করতে হবে হচ্ছে এই যে এই স্পেসিফিক যে বায়োফার্টিলাইজারের যে কথাটা আমরা বলছি, যে সুদীপ্ত ইনোভেশন বললো যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া which can make different type of a বাকি যে পদার্থ অ্যাভেলেবল করতে পারে। তো বেসিক্যালি এই বায়োফার্টিলাইজারটাকে বিথি ফার্মের থেকে নেওয়া। ফার্মারের এখানে লাভটা কোথায় হবে? একটা ন্যানো ইউরিয়া বা নর্মাল ইউরিয়ার থেকে অনেকটা কম টাকায় সেই বায়োফার্টিলাইজারটা পাবে, প্রায় বিনামূল্যে পাবে। সেকেন্ড হচ্ছে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা শেখা, কিভাবে সয়েলে দিতে হবে, কিভাবে জমিতে ঠিক কোন কোন সময় দিতে হবে, এটা দ্বিতীয়। তৃতীয় হচ্ছে যে তাকে ওয়েট করতে হবে 1 থেকে 1.5 বছর, 2 থেকে 3টে সাইকেল, যে সে ইউরিয়াতে যতটা, ফর এক্সাম্পল চালের উৎপত্তি যতটা হচ্ছে, এক্স্যাক্টলি সেই লেভেলে হচ্ছে কি তার উপরে হচ্ছে কিনা। যেমনি সেই লেভেলের হবে, তো তার মানে কি হি ইজ মানে তার জন্য তার ইনকাম সেম থাকছে, কিন্তু তার এক্সপেন্ডিচার অনেকটা কমে গেল। এবার চালের উৎপত্তি যদি অফকোর্স এখনকার সয়েলের সিচুয়েশনের থেকে যদি বেটার হয়ে যায়, তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না, তাহলে তার ইনকামও বাড়লো, এক্সপেন্সও কমলো। এটা প্রথম। ডেয়ারি ফার্মারের যেটা ব্যাপার হচ্ছে, সেটা আমরা অলরেডি অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেটা তো খুবই সিম্পল, তার 7 থেকে 8 টাকার জায়গায় সে গরুর খাদ্য 2 টাকায় কিনতে পারে, এবং অফকোর্স মানে সে খুব একটা বেশি দুধে মানে মিল্ক ইল্ড যেটা বলে, সেটাতে খুব একটা বেশি ইনক্রিজ দেখতে পাবে না, কিন্তু ডেফিনেটলি মানে তার যদি
ফডার কস্টটাই মেইন কস্ট হয়, তার যদি ফডারের কস্টটা, গরুর খাদ্যর কস্টটা যদি কমে যায়, তাহলে তো ওখানেই তার লাভটা অনেকটা বেশি হয়ে যায়। তো এটা স্লো প্রসেস, মানে যে কেউই শুনবে না কেন, সময় লাগবে। সময় খুব বেশি সময় নয়, 4-5 বছর নয়, কিন্তু 1.5 থেকে 2 বছর সময় লাগবে, এবং সেই সময়টা দিয়ে ব্যাপারটাকে ভরসা করে ট্রাই করতে হবে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। অবশ্যই ধৈর্য ধরে কাজ করে যেতে হবে, যেমন ধৈর্য ধরে আমাদের অডিয়েন্সরা এতক্ষণ আমাদের শুনলেন, আমাদের এই ডিটেল ডিসকাশনে পার্ট নিলেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সুদীপ্ত দাকে থ্যাংক ইউ, সৌম্যদা আপনাকেও থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে আসার জন্য, এত কিছু ফ্যাসিনেটিং জিনিস আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আজকের মতো পডকাস্টটা আমাদের এতটাই ছিল। উইল ক্যাচ ইউ গাইজ অন দ্য নেক্সট ওয়ান। থ্যাংক ইউ।